Hey, ¿qué tal? Perdonad, pero hemos tenido... Todos sois técnicos y técnicas, ¿no? Pues hemos tenido problemas técnicos, porque no tenemos un evento solo, sino que estamos haciendo 3 eventos a la vez estos días y estamos muy petados. Pero bueno, aunque vayamos unos minutos tarde no pasa nada porque tenemos tiempo. Déjame que lo presente, yo soy Andreu Ibáñez, el responsable de los laboratorios de aquí del Parque Científico. Algunos de vosotros y vosotras me conocéis, levantad la mano. Unos cuantos que habéis hecho prácticas aquí. Los profes y las profas también, ¿no? Bueno, entonces mirad, tenemos aquí en pantalla, como estaba en la agenda que habéis podido ver todos y todas, tenemos a los compañeros de Flutter Lleida, Alfredo, Víctor, y ahora aquí no se ve, pero también está Eduardo detrás, y está Davit más, y esta pantalla pues la intentaremos cambiar, y tenemos las diapositivas. Entonces chicos, Alfredo, Víctor y compañía, yo iré adelantando las diapos, y después cuando os toque a cada uno el turno me lo decís y yo os la iré pasando, ¿de acuerdo? Alfredo, desmuteate y di sí. Todo correcto. Vale, sí, hemos tenido un montón de líos de sonido y tal. Vale. Saludar. Ahí tenéis, está entrando gente desde Amsterdam, desde Logroño, desde la India, porque está también el mentor Yash con nosotros, y vosotros aquí, ¿vale? Y después entrará gente de Estados Unidos, para que veáis que la cosa tiene rollo, ¿vale? Se ve... Ahí está el pajarito volando. ¿Alguien conoce el Dash? ¿Lo conocéis? ¿Ves algunas fotos de Tarentán? ¿Ves algunas fotos de Tarentán? Esto para que tengáis constancia de lo que os decía, de que las cosas que hacemos aquí tienen un cierto volumen, un cierto relleno, un cierto, vamos a decirlo, internacionalidad. Bueno, vamos tarde con el esto, pero tenemos, como os he dicho, los compañeros. Y vamos a pasar directamente a un pequeño resumen de actividades que hemos hecho este año. Y después Alfredo y Víctor y David nos explicarán otras cosas. Y más tarde empezaremos con el streaming de Global de Flutter, Estados Unidos. Y más tarde tenemos algo de comida. Va a haber unos regalos. ¿Os habéis inscrito todos y todas a las plataformas? ¿Sí? Sí, pues después cuando acabemos, digamos, cuando estemos acabando la sesión de online, el compañero Marc con un portátil, Marc está, ¿dónde está Marc? ¿Bañeres? Allá. Os irá checando para que estéis dentro y los que estéis dentro tomaréis vuestro nombre y entráis en el sorteo. Veis aquí que hay camisetas de Flutter, tenemos unos pines súper chulos de Flutter, tenemos unas gorras súper chulas de Flutter, unos aparatitos. Yo creo que todos os vais a llevar algún regalo, ¿vale? ¿Cuál? Dependerá de la suerte. Pero para eso, como os digo, os tenemos que chequear que estéis dentro de inscritos, ¿vale? Más cosas. Mirar, esto nos gusta ponerlo, por favor, atenderme. Por favor, esto nos gusta ponerlo para que veáis, mirad, esto lo veis aquí, no se lee mucho porque está hasta 30, pero la lista llega hasta 300, todos estos son los grupos que hay de actividades de Google en Europa y, aunque no se lea, lo podéis entender, el primero es el de Lleida, ¿vale? El de Lleida, que lo organizamos nosotros, para que sepáis que las cosas que hacemos aquí tienen un cierto relieve, como os he dicho antes, ¿vale? Importante. Y entonces, mirad, este evento de hoy se organiza con lo que llamamos Flutter Lleida, que es un grupito que montamos hace un año y pico de temas de Flutter, que ahora hablarán mis otros compañeros también. Alfredo, que está en Amsterdam, pero es malagueño. Víctor, que está en Logroño. David, que está en Barcelona. Yo que estoy aquí. Los otros compañeros que tenemos. Este año hemos hecho 27 eventos. ¿Es el primero que venís vosotros? No. ¿No habéis venido ninguno? ¿No vinisteis al que hicimos en junio? ¿O era quizá otro curso ya...? ¿No viniste, Gema y el otro profesor? ¿No vinisteis el evento que hicimos? Pero vinieron compañeros vuestros, vinieron el curso pasado. Porque hicimos otro evento en junio, antes de que acabasen las clases, en junio antes, y vinieron más compañeros. No, tranquilo. ¿Qué? Mala suerte, express.
Y entre otras cosas, por ejemplo, hemos dicho los streamings, lo digo porque ahora que vais a estar apuntados a las plataformas, os van a llegar pushes de las dos plataformas, os van a llegar emails que os dicen hacemos tal evento, hacemos tal evento, hacemos tal evento. Lo digo para que tengáis constancia y a los que queráis apuntaros, venís. Siempre son eventos gratis, consiguientemente no va a costar nada y es interesante de cara a vuestros estudios y a vuestro futuro quehacer profesional, ¿no? Otra cosa que hacemos aquí en los laboratorios del Parc, en el Liquid Galaxy Lab, es que durante tiempo, hace ya un montón de años, becamos alumnos como vosotros y vosotras. ¿Quiénes de vosotros visitaron los laboratorios, caballero? ¿Quiénes más? ¿Algunos habéis colaborado? ¿El Marc? ¿Os suena todo el tema de las becas de Google? Pues durante el verano becamos a estudiantes y el año pasado, por primera vez, becamos a un estudiante de Ilerra, ¿vale? Que algunos de vosotros seguramente lo conocéis, que creo que le ha venido, el Óscar. El Óscar todavía está con vosotros en clase. Óscar es Alcarrás, creo. Y lo becó Google y le pagó una pasta por trabajar al verano. Y es una cosa que hacemos aquí. Lo digo porque lo sepáis, que hacemos cosas curiosas y que alguno de vosotros y vosotras, si queréis, os podéis apuntar e intentar practicar. Y entre otras cosas, desarrollamos 24 aplicaciones de Flutter, que es una pasada, lo que hemos hecho este año. 24 aplicaciones que se dice rápido. Vale, Alfredo, vamos a ver si tenemos suerte y puedes hablar. ¿Me oyes? ¿Se me escucha bien? Se te escucha perfectamente. ¿Se escucha? Sí, y se te ve el careto además. ¿Sí? Sí. Muy bien, todo perfecto. Entonces, Venga, a por ello. pues nada, muchas gracias primero a todos y a todas, seguro que la habrá dicho antes, todas las gracias por venir y atender a nuestros eventos. Y nada, yo voy a explicar un poco qué ha sido Flutter en este 2024. Y como muchos y muchas sabéis, pues, el 2024 ha sido el año de la IA, supongo. El 2023 también, pero el 2024 creo que más todavía. ¿Y qué mejor framework? ¿Qué mejor framework para utilizar aplicaciones, para hacer aplicaciones de IA con Flutter? Y es que con Flutter, estamos hablando de la siguiente diapositiva, tenemos un montón de herramientas listas para usar, muy sencillas, para hacer nuestras aplicaciones de Flutter. Entonces, que sepáis que en este 2024 se han ideado un montón de ejes para utilizarlos en Flutter para trabajar con la IA generativa, ¿no? Con lo que está detrás de los modelos como ChatGPT. Al final son LLM, son Large Language Model, que al final lo que generan son textos, pero no solo texto ahora, también imágenes, vídeo y audio, y nosotros también podemos hacer un input de imágenes, vídeo y audio. Y que sepáis que con Flutter, de una manera muy sencilla, se puede hacer. Entonces, pasa la siguiente pregunta. ¿Qué pasa? Que a lo mejor en lugar de explicar empezar con la IA, pues si atiendes a algunos de los talleres que hemos dado durante todo este año y que seguiremos dando en 2025, seguramente muchos workshops van a integrar esas capacidades de IA en tus aplicaciones de Flutter, con Gemini, que es la IA de Google. Entonces, pues he dejado ahí unas cuantas fotitos unas cuantas fotitas de nuestros eventos que hemos hecho en 2024, tanto míos como con Flutter Lleida, y eso, lo que sepáis que hacemos un montón de eventos, y este 2024 ha sido pues, eventos de hacer IA con Flutter, ¿vale? Así que estad atentos todos y todas, que seguramente este 2025 también va a venir cargado de mucha IA. Entonces, eso para empezar, pero también voy a explicar un poco qué se ha presentado en Flutter en este 2024, así que Andreu, si quieres, pues pasar la diapositiva. Así que, nada, voy a hacer algunos highlights, que sepáis que hemos pasado de Flutter 3.19 a Flutter 3.27, la lanzaron hace 2 o 3 días, creo. Y uno de los cambios más importantes, por lo menos para mí o a mi punto de vista, es el tema del soporte para WebAssembly. Con Flutter, que se entrega con multiplataforma, que con un solo código compila a todas las plataformas, mobile, web y escritorio. En web siempre ha tenido la carencia de que transpilaba JavaScript y ese rendimiento no era muy bueno. Que sepáis que ahora, ya en el 2024, Flutter soporta el compilado, en este caso, a JavaScript, que es una nueva forma de hacer aplicaciones compiladas para llevarlas a la web. La mayoría de navegadores ya modernos soportan WebAssembly, entonces que sepáis que si hacéis aplicaciones con Flutter para web en este 2024, la experiencia y el rendimiento ha sido mejorado bastante. Entonces nota mucho la diferencia de antes y después. Siguiente diapositiva. También tenemos el tema de Flutter GPU, todos los improvements que le han hecho a los motores de rendimiento de Flutter. Y es que mucha gente ha utilizado Flutter como un motor un framework para crear juegos. Entonces, directamente en este 2024 han
introducido un montón de herramientas en el framework para poder llevar estas capacidades de renderizar en 2D y 3D a más bajo nivel y que puedes controlar directamente del framework. Así que si estás pensando en utilizar Flutter para hacer algo, no tienes por qué ser solo juegos, con gráficos, unos gráficos más avanzados, a lo mejor unos widgets típicos de una aplicación normal, mobile, pues que sepáis que en este momento 2024 ha mejorado mucho ese soporte y ya puedes hacer un montón de juegos con Flutter. ¿Siguiente diapositiva? Entonces también, no solo para los videojuegos, también es hacer aplicaciones mobile tradicionales, podría decir, y es que se ha mejorado un montón el soporte a muchos widgets que han introducido tanto en Material 3, que es el diseño del el lenguaje de diseño de Google, que es con Material 3, que lo tenemos a la derecha, unos carruseles, un mejor soporte directamente en Flutter a todo esto, pues clasificación de colores, etcétera. Y también en iOS, todo el tema del paquete Cupertino, pues que sepáis que tenemos un montón también de widgets o UI nuevas que pueden utilizar componentes que pues, la gente de Apple ha introducido en estos últimos meses. Sepáis que normalmente tarda muy poco en utilizar esos componentes nuevos en el framework de Flutter. Si lo veis en la release notes de todas estas versiones, vais a ver cómo han introducido muchos nuevos widgets. Siguiente diapo. Y como por último, para cerrar, al final ya Flutter es un framework bastante estable y yo pienso y veo que le están dando cada vez más cariño a que el rendimiento sea mucho mejor. Ya es bastante bueno comparado con otros frameworks multiplataformas que utilizan otro tipo de compilación, pero que sepáis que siguen pudiendo tanto el framework como los motores de renderizado, DevTools para saber qué problemas tenemos con nuestra app, todo esto lo están refinando para que la experiencia de desarrollar con Flutter sea mucho mejor. Pero que sepáis que el mismo framework de hace un año, ahora, el mismo código funciona mucho mejor y tenemos muchas mejores herramientas para saber si hay algún problema de rendimiento en nuestras aplicaciones. Siguiente diapositiva. Y no solo Flutter, porque también tenemos Dídac. Aquí nos vas a tener que ir dando poquito a poco. Algunas algunos highlights de lo que se ha enseñado este año, desde Dídac 3.3 a Dídac 3.6, que vamos la release la hacen en conjunto con el equipo de Flutter. Una de las cosas más guay, a mi punto de vista, son las extensions, que te permite pues, extender funcionalidad de clases a las que no tienes acceso, ya sea clases de otros paquetes externos o clases que no quieren meter el código ahí, que no quieren tener un extenso, está muy chulo. Siguiente. También tenemos lo que he comentado antes, el Google Generative AI Package, que lo que hace es poder utilizar la IA de Google de Gemini en una línea de código. La próxima vez que tengáis un taller, seguramente veráis lo fácil que es integrar la IA en unas 3-4 líneas de código. Siguiente. Luego tenemos los macros, que es una cosa que mucha gente se alegró mucho cuando se anunció, todavía está en preview, y es el tema de la metaprogramación, o sea, código que genera código. Anteriormente se hacía generando código, y con los macros esto cambia y hace que sea mucho más sencillo programar, porque al final todo el boilerplate es muy tedioso a generar, pero el tema de los macros se hace muy sencillo. ¿Listo? También tenemos el tema de, para la gente que escriba código nativo y tenga dependencia nativa con la plataforma, lo que es el tema de la interoperabilidad con nuestro lenguaje. Se ha mejorado mucho, tanto en documentación como en herramientas para generar código automáticamente para ese binding entre código nativo y Flutter. Siguiente. Y lo que anuncia en la instancia 3.6, que por ejemplo está sufriendo, es el tema de los monorrepos. El soporte para monorrepos, que es tener una función con varios proyectos de Flutter, o puede tener diferentes paquetes, pero siempre trabajando en un proyecto. Pues ahora con el tema de los workspace se ha mejorado mucho tanto el rendimiento como la administración de las dependencias dentro de tu monorrepo. O sea que para aplicaciones grandes que utilizan monorrepo no es gran noticia. Y yo creo que poco más, no recuerdo, creo que no hay mucha más diapositiva, no me equivoco. Bueno, la última es relacionada con el monorrepo, es que el analyzer, lo que está en el IDE corriendo, que está viendo si tiene un problema en el código de Flutter, está mejorando mucho. Hay veces que hay muchos problemas de rendimiento y cada vez funciona mejor. Siguiente diapositiva. Y ya le paso al invitado para el vuelo de Por favor, preséntalo tú a Eduardo. Sí, espera un segundo, por favor, Eduardo, ¿me oyes?
Espérate un segundo, que quiero también, es que tenemos un solo monitor y tengo que hacer unas pequeñas virguerías, quiero que la gente vea. Preséntate un momento tú, Eduardo, por favor. Sí, bueno, muy buenas. Me llamo Eduardo y lidero el desarrollo de aplicaciones en Network. Y luego hablaros un poquito de que hemos recientemente lanzado una nueva aplicación en Network. ¿Quieres? ¿Eres tan amable, Eduardo, de explicar, porque no todo el mundo lo sabe, qué es Fit Network? Bueno, pues es una empresa de telecomunicaciones que tenemos fibra y móvil. Y nada. Vale, pues un segundo que voy a por tus diapos y me vas diciendo, un segundito. Estamos aquí con una mezcla de pantallas. Ahí estás. Perfecto. Y nada, pues eso, hemos sacado una nueva versión de lo que sería la actividad de los clientes, ¿vale? En esta versión, aparte de incluir funcionalidades persistentes para poder gestionar tus servicios, configurarlos y poder visualizar tus facturas, también se ha hecho un completo diseño, como está comentando, para mejorar la experiencia del usuario. Hemos incorporado nuevas características como pueden ser funcionalidades de todo. Si tot és estrès avui, ja veus, tots els fallos. ¿Todo bien? ¿Qué ha pasado? Se ve mal. Se ven cortadas. No sé, pues no lo sé, digo, ¿verdad? Es raro. Porque las otras están bien. Cosa rara. Bueno, explícala. Bueno, nada, no pasa nada. A ver, y nada, en esta nueva versión, una de las cosas que hemos, además de las nuevas características como estaba comentando, de clase y tener, por ejemplo, acceso a sorteos y demás, hemos desarrollado una nueva plataforma, que es la plataforma web, que aquí la idea era hacer una captura de completa de cómo se estaba viendo, pero bueno, no pasa nada. Y nada, estamos usando Flutter porque nos permite tener una experiencia totalmente unificada en todas las plataformas y en misma interfaz en cualquier dispositivo. Y nada, aparte de que garantizamos un desarrollo ágil, un rendimiento consistente y el mantenimiento de más en la misma experiencia en todas las plataformas. Si puedes pasar de diapositiva. Eduardo, ¿podrías hacer un inciso? Porque un momento, voy a hacer una explicación aquí en directo. Una de las cosas interesantes de hoy es que vais a ver casos mundiales y locales de éxito de implantación de Flutter, ¿vale? Y entonces el ejemplo de Fit Network es uno, que lo que te quería preguntar a Eduardo ahora es que les comentases a las personas que tenemos aquí en la sala, si es un número, imagino, público, ¿cuántos clientes tenéis? ¿Cuántos clientes gestionan la aplicación? Si es público, no lo sé. No te escucho bien. ¿No me has escuchado? ¿Me escuchas ahora? ¿Me escuchas? Te preguntaba que si podías explicar a Sala cuántos clientes gestiona vuestra aplicación, porque la idea es que hoy presentar casos de éxito del uso de Flutter. ¿Cuántos clientes tiene vuestra red? A ver, no me sé el número exacto a día de hoy, pero porque además últimamente se ha aumentado muchísimo, pero por ejemplo recientemente estaba viendo las gráficas solo por ejemplo de Andes, que había más de 200.000 usuarios. Por ejemplo, también hace poco estaba mirando usuarios activos en los últimos minutos y tenemos una media por 1.000 usuarios activos en la aplicación en estas horas. Vale. Esos son dos buenos datos. Continuamos. ¿Te paso la diapo? ¿Te paso la diapo? Sí, perfecto, sí, por favor. Y nada, aquí lo que estaba contando es que como hemos incorporado una plataforma de web, uno de los primeros que ya tenemos una aplicación ya hecha en Flutter, uno de los primeros, como ya un poco unos puntos con las desafíos que hemos tenido en respecto a incorporar la plataforma web, han sido, por ejemplo, las dependencias. Mira, ves, están los baixos, molt forts, que tremol una mica. Los analytics, que bueno, no estaría funcionando. Esto simplemente lo cambiamos, cambiamos a utilizar Senti, que la empresa ya está usando Senti, y sin ningún problema, todo correcto. Y otra que sí que nos costó un poco más era que usábamos ISAR y la reemplazamos por Sendo. Con esta sí que notamos un poco discrepancia con el rendimiento a la hora de hacer cosas más complejas con nosotros en el local, como el Facebook y demás. Pero bueno, a día de hoy estamos funcionando y no nos instalamos ningún problema y la verdad que va bastante contento. Otro tema
que nos pasó fue el tema de la caché en lo que es en la plataforma web, y nos dimos cuenta que en el navegador teníamos problemas de que se cacheaban los assets y entonces sufrían errores de mal funcionamiento, ¿no? A lo mejor estaba atacando como un mindar con una funcionalidad cuando estaba teniendo otros assets o al revés, no sucedían esto. Esto lo solucionamos simplemente en el mindar.js o en service worker, agregándole parámetros de versión y también para cosas más concretas de querer limpiar algo o comprar versión, a generar el proyecto de Flutter web. Al compilarlo te da un version.json que te dice que tienes entre otras cosas la versión y de esa forma estamos gestionando también el web cuando cambiamos de una versión a otra. Luego sobre el tema de entornos en web, primero estamos utilizando Kubernetes, entonces una de las problemáticas que tenemos es que en cada entorno queríamos tener una configuración según el entorno. Hola. Hola. Eduardo. Ya sabéis que es el día de los problemas técnicos. La gente, las máquinas necesitan vacaciones. ¿Qué ha pasado ahora? Atención, hemos perdido la conexión a la red. Intentando reconectarnos. Puede ser divertido esto. Jolín. Se habrá caído la red entera del parque. Estamos conectados por Ethernet, ¿eh? ¿Hola? ¿Hola? Perdonad, es que no sé qué problema ha habido, ha sido nuestra parte, ha sido nuestra parte. Algo ha pasado y de repente la conexión ha dejado de funcionar, no sé por qué, porque hoy tenemos problemas para aburrir. Un momentito que recupero las diapos. Un segundo. Vale, pues nada, estaba contando nada, estoy entrando desde la parte web, estamos utilizando el servidor para servir la aplicación web Parc y lo que hacemos desde esto es servir un recurso que es las variables del entorno y desde el cliente, sin quitar el dominio, sino desde el propio index HTML, cargamos ese recurso y desde el Barc con Montero a Parc lo leemos y lo inyectamos en la configuración. Entonces tenemos siempre compilado el proyecto de Flutter sin variar en esa versión y según su entorno son para tenerle la configuración según donde esté desplegado. Nada, comentar sobre las cosas, además que estamos muy contentos, al final hemos estado en un buen rendimiento, consumo bastante poco y aparte de esto hacemos más cosas como configurar los links o direcciones o por ejemplo con 500 recursos a la hora de servirlos, que esto en web sí que notamos una gran diferencia. Por ejemplo, mandar en Parc, a lo mejor pesa 15 megas y hacerles un check-in que quedan 6, que a la hora de cargar la web, pues se nota. Y nada, luego sobre el punto de diseño, nuestra estrategia para hacer la aplicación es primero desarrollar lo que es para la aplicación móvil. Luego, una vez que tenemos la versión móvil, aplicamos ajustando las discrepancias que tengamos para la versión web. Para explicar el diseño web, tenemos unas utilidades que nos permiten adaptar de manera coherente el aspecto que tiene la aplicación con poco código a lo que sería la versión web. Si puedes pasar de diapositiva, aquí nosotros estaríamos utilizando dos herramientas que concreto internamente las llamamos cápsulas y layout. Y nada, agregué un par de diapositivas que podamos ver más visualmente a qué me refiero. Por ejemplo, con cápsulas hemos creado extensiones de los widgets que nos permiten controlar cómo se visualizan. Por ejemplo, aquí en el botón de iniciar sesión, en mobile ocupa todo el ancho y en web ocupa su contenido. Y por ejemplo, con layout nos permite, me puedo explicar un poco qué hacemos con la herramienta, pues nos permite compilar breakpoints
que gestionamos según la dimensión que tenga la aplicación, donde esté utilizándose. También nos permite gestionar tareas en el contexto mediante un provider y aplicarles a ellos unas reglas de si se visualizan o no. Incluso saber si desde otra parte de un contexto las reglas, si hay un layout que se esté visualizando o no. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí en web estaríamos metiendo el código de la aplicación, sería el mismo que es lo que se ve en el lado derecho en web, y en el lado izquierdo sería un left slide, que lo que nosotros llamaríamos un layout, que según su tamaño, cuando es más estrecho pasa a ser el footer. Entonces el widget es el mismo, lo único que con layout lo cambiamos de sitio. Si puedes pasar a la diapositiva, aquí podemos ver otros ejemplos. Que por ejemplo, tenemos un navbar y un navbar en la aplicación. Este navbar tendrá una regla de que si no web se visualiza, es el típico menú inferior de la aplicación con los tabs, y el header tendría una regla con layout de que si el navbar no se visualiza, él muestra los tabs. Que si en la versión web estaríamos mostrándole sus tabs. Aquí, además, según su tamaño, pasa a tener los tabs a ser una acción como el típico menú de la hamburguesa con un desplegable de lo que serían los tabs. ¿De acuerdo? Bueno, aquí por ejemplo otra de las cosas que hacemos es gestionar que en mobile ocupamos por ejemplo los paneles que estamos haciendo, los dedicados que estamos haciendo todo el ancho, y en web se van ajustando a un graph. Eso también hacemos el cambio en estas herramientas, como por ejemplo el cambio del tamaño de los textos es distinto. Comentar además que ya que estamos haciendo esta lista, todos estos paneles que vemos los creamos de forma remota. Los configuramos y de forma remota podemos pintar todo, tenemos como un propio server de cómo realizar estos componentes, y tanto los paneles como por ejemplo los sorteos se muestran, se cargan de forma dinámica, por lo que sería un formulario y demás. Nada. Aquí, nada, si puedes pasar de diapositiva. Vale, aquí estamos hablando un poco de desafíos. Aquí comentar pues, una curiosidad que nos pasó, un problema que tuvimos. Nosotros, para implementar lo que sean los casos de uso de la aplicación, utilizamos programación funcional con la librería de Dídac, y normalmente utilizamos de patrón tipo. Utilizamos con esta librería que se llama taxator.do, y utilizamos con este patrón, por explicarlo un poco, nos permite ejecutar como varias tareas de tipo taxator de forma concatenada, sin tener que ir verificando el resultado de cada una de ellas en cada paso. ¿Vale? Entonces, en nuestro proyecto, en casi todos los casos de uso, tenemos el mismo patrón de llamamos a N repositorios, mapeamos esas entidades, gestionamos los casos de error y los retornamos a la lista. Aquí, sí, por ejemplo, en web nos encontramos, a la hora de pasar lo que ya teníamos, la parte de data a web, nos encontramos con un comportamiento inesperado, que en concreto las tasks son para ejecutar tareas asíncronas. A la hora de ejecutar tareas no futuras, si sucedía una excepción, el task no lo capturaba la excepción. Funciona, pasa lo mismo con un artículo que sea un task shader, pasa lo mismo con un try task normal. Lo único que, como nosotros tenemos el código, que es un feature y nos pide que sea un task shader, teníamos el código así y aquí no sucedía nada. A la hora de pasarlo a web, pues nada, realmente es fácil de solucionar, porque con cambiar que sea task shader a que sea un rider, y en nuestro caso, si estás dentro de un feature, lo puedes transformar a task shader y solucionamos el problema. Nada, simplemente lo comentaba como curiosidad porque no esperábamos que no se controlase y de repente empezamos a tener comportamientos inesperados que nos costó un poco entender por qué estaba pasando de repente esto a algo que teníamos funcionando correctamente nada. Si puede pasar de diapositiva, me gustaría comentar un poco cómo creamos. Nosotros creamos una propia librería de componentes. Si puede pasar de diapo, pero bueno, para que gestionemos el proyecto. Realmente nosotros utilizamos muy poco, porque no utilizamos material y para definir. Sí, bueno, en breve, ¿no escucha? Estoy aquí.
¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Se ha vuelto a escapar esto o qué? ¡Otra vez! Tenemos un problema hoy, ¿eh? Problemas serios. De verdad, ¿eh? O sea, no tiene ningún sentido. Yo no lo he visto nunca. Todas y todos tenemos ganas de vacaciones, ¿a que sí? Pues la máquina también. Chicos, perdonad, pero hoy hay problemas técnicos para aburrir. ¿Te falta mucho, Eduardo? ¿Te falta mucho, Eduardo? Nada, está terminando. Queríamos pasar a la diapositiva, realmente no sé por dónde vamos. Hace un minuto más. Vale, nada, aquí comentar que nosotros creamos esta probabilidad de componentes, la central que se llama One y aquí en la diapositiva que estamos, pues se puede ver no funcionará. No tiene ganas y intente abrirlo tan caro. Y luego desde dominio que no tiene de eso verde. tenemos ese fin con todos los que también sabores de ese botón. Aquí a nivel de código, como se puede ver, tenemos el botón con un botón final fin, que es el dominio de implementación de este pin data. Este pin data escribíamos color o un decoración o lo que fuese, y en nuestro código realmente no se suele ver el código de diseño, simplemente la estructura de los widgets tal cual. Vale, pues no sé si quedó claro, pero bueno, esto sería todo. Si puede pasar a la diapositiva, las haríamos realmente. Y nada, agradeceros por hacer este día, publicarme y compartir el trabajo que hemos hecho aquí de network con Flutter. Muchas gracias y nada, ya también agradecimiento a los miembros y equipos de network que sin su esfuerzo esto no tampoco hubiese sido posible. Y nada, cualquier pregunta, duda, comentario que queráis hacer, pues estoy abierto. Como vamos un poquito tarde con el horario por el problema que hemos tenido, lo dejamos aquí, Eduardo. Yo personalmente te agradezco mucho que hayas estado con nosotros explicando de esto y yo creo que ha sido un buen ejemplo para los estudiantes que hay en sala que vean aplicaciones serias, ¿vale? Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, muy amables. Hacer un aplauso a Eduardo. Víctor, tienes 3 minutos. Venga, perfecto. Silencio. Lista de deseos en Navidad, pues ya está. Navidad, como no es verdad, pasamos a la siguiente. Digo que no es verdad, no es que no vaya a venir, pero es verdad que me puedo asegurar que vaya a venir. Mira Linux Torvalds, se atasca cuando quiere y se tira un montón de tiempos en la misma. O pasa a la siguiente, éxito. ¿Ok? Ahí está. Lo que sí que puedo contaros, DAC 3.7, y esto sí que es real, y esto está sacado de los repositorios oficiales, y esto sí que puedo contar cosas que van a venir, que se arreglan, en fin, podéis leerlo también como yo, pero cuento cosas importantes como cómo maneja nudos, o como cambios más importantes todavía que va a tener el Avances, o el formateador de DAC que va a ser nuevo y que va a hacer que todo nuestro repo en algún momento cuando subamos tenga un cambio de linking que va a ser bonito de ver cómo pasa todo esto. También agregan las variables como dic, que es para la forma de trabajar con variables anónimas, dentro de parámetros y demás. Y que ya va a ser para la web, ahora por defecto no nos vamos a utilizar un compilador, vamos a utilizar otra imagen. ¿Qué más cositas? Más cambios en la textura. Ahora DartFix va a ser más fácil de avanzar si se sigue avanzando en workspaces y en bookfixes. No puedo ir más lejos. Pasamos al siguiente. ¿Vale? En Flutter, ¿qué os puedo contar? Que Flutter es increíble. O sea, lo que se está haciendo en muchas cosas es maravilloso. La lista es enorme. Gracias al mundo open source, aunque ya hemos visto en Flutter Lleida, en las entrevistas que hemos ido haciendo con los Dark Conversations, que realmente luego tienen sus propios repos y sus propios organizadores de tareas,
nos tratan de mover. Y lo que sí que os puedo, de lo que sí que os quiero hablar de esta segunda otra parte, y es que, ya muchos de vosotros sabéis que donde trabajo desarrollamos muchas aplicaciones en Flutter, y uno de nuestros clientes más importantes es la Secretaría General de la Administración Digital, que es conocida como GSoC, y hacemos un montón de aplicaciones, un montón de paquetes. Tampoco quiero entrar mucho en detalle, pero hacemos aplicaciones para el catastro, para la cartera digital, tenemos componentes comunes, tenemos aplicaciones de geogasolineras, de estaciones meteorológicas, la línea WIN para denuncias sexistas, portafirmas para firmar documentos digitales. Bueno, quizá, Víctor, el punto clave es que, primero, ellos no saben dónde trabajas tú, porque no lo saben. Trabajas en Capgemini, eres el responsable de desarrollo de movilidad Capgemini, que es una de las constructoras más grandes del mundo, y os está enseñando cómo están haciendo, en este caso la Administración Pública Española, está adoptando, haciendo un montón de aplicaciones con Flutter. Estamos enseñando esos casos de uso. Lo dejamos aquí, Víctor. David, ¿tienes un minuto para explicar algo? Bueno, yo soy Davit, vaig estudiar a Global de Lleida, vaig acabar la carrera d'Enginyeria Informàtica l'any passat. I bé, comentar-vos una mica més de la persona que és una posició més similar que vosaltres, que assumeixo que no sóc tan experts en el tema, com són el Víctor i l'Alfredo. Flutter és un llenguatge que la veritat és que té parts bones, en el sentit que podeu portar molts coneixements que portàveu de fora per tema de dalt, per exemple, de la programació d'objectes de Java o així, no he sigut tocar massa on esteu ara mateix. I el que sí que és veritat és un llenguatge que té molta complicació. Per sort el GSoC, el qual se m'escolta aquí amb l'Andreu, es treballa amb mentors, es treballa de manera que els estudiants estem bastant ocupats. Aleshores, si tinguéssiu l'oportunitat de que l'Andreu, que ha sigut les primeres vegades que m'ha fet l'Ilerna, es matricula als mètodes i poguéssiu treballar acompanyats d'un mentor i aprendre Flutter, seria una molt bona oportunitat, perquè a més seria com un molt bon salt a la vida laboral i un molt bon punt entre acabo els estudis, acabo una etapa i començo un següent pas. I així molt ràpid en un minut, després tantes només que volia explicar-vos. Molt bé, moltes gràcies, David. I ara tenim només 3 minuts per arribar a l'streaming oficial de Google, que el vídeo està suït, però abans, Yash, do you listen to me? Yeah, I'm listening. So, Yash is from India. He's a mentor on the Liquid Galaxy. Here is Yash. And Yash, you can comment on your slides. You have 2 minutes. Yeah, so sure. I'm Yash. I'm a senior mentor at Global for Liquid Galaxy. I want to talk about some projects that we have done. One was called the Super Liquid Galaxy Controller, as suggested by the name. The part of it was to control Liquid Galaxy by various means. We had something like your Google voice. You can just control Google Earth by making any kind of a voice, like go up, go down, and things like that would work. You have some TensorFlow models to use by your hand gestures. The next project was the AI dictionary, so you can control Google Earth or make some kind of dictionary tools by using Google Gemini and Grok. The Grok API will provide you the Gemini and Gemini 2.5 billion parameter models, and it allowed us to control this Google Earth. The next one was created by me back in 2022. It was to control Google Earth by using Google Maps. That was one of the best UX that we have on this Liquid Galaxy, and it is like a staple that is going forward for all of the Liquid Galaxy applications. So yeah. That's it? That's it? Yeah. Okay. Thank you very much. Yeah, sorry for the timing. I ara veurem un altre mentor, en aquest cas el mentor Vedant, que no ha pogut estar present, però veurem... Hello, I'm Vedant. I'm a mentor at Liquid Galaxy organization. You can probably see it on my picture, and I also have a contribution to Flutter. So last year was the first year of me mentoring 2024, and my first contributor was Montero. What he built, his project name was LG Gemini AI 26 app, and to be honest, it was a very good app. What he did was, what his app did was it, you as a user can go up. M'aprofito que el Vedant no està en persona perquè anem molt malament.
Chicos, del streaming, vamos a pasar ya a la conexión a Estados Unidos, ¿de acuerdo? Son las 7 menos segundos y Vedant lo dejamos para otro día porque no podemos, igual que las otras presentaciones, ¿de acuerdo? O sea que si queréis ya os podéis quedar también, pero vamos a pasar todos a la conexión de América, ¿vale? I ara, com estava previst, el que anem a fer és que anem a la connexió de l'esdeveniment global. Recordeu que això, o si no us heu enterat, us entereu ara. Això és un esdeveniment global que es fa a tot el món i aquí se suposa, i si la tècnica ens acompanya, que en breus segons entrarà el vídeo mundial de l'streaming de Google. Això ve produït des de Califòrnia, a la central de Google, i veurem si la tècnica no ens torna a fer la guitza, com s'ha fet fins ara, i té que començar en qualsevol moment. Ara mateix deuen haver, igual que estem aquí nosaltres, deuen haver uns 40 o 50 grups a tot el món. Som 150 grups de Flutter al món, oficials de Google, i pràcticament tots estaran fent el mateix que nosaltres. Estarem fent, veieu a baix el xat com està corrent a tota velocitat. Hi ha molta gent comentant coses aquí. No sé per què la meva pantalla té una resolució incorrecta. I, bueno, ara en qualsevol moment començarà. És una llàstima que hem tingut aquests problemes tècnics al principi perquè no hem tingut l'oportunitat de fer preguntes a les persones que ens han parlat. En aquest cas, l'Alfredo ja ha vingut a Lleida diverses vegades, bueno, el Víctor també. L'Alfredo és Google Developer Expert en Flutter, és una persona que té reconeixement mundial, està permanentment a l'avió durant conferències per tot arreu, és un xaval jove. És més, és un xaval com vosaltres, és un xaval que ha sortit de formació professional, com vosaltres, d'un cicle exactament igual que el vostre, i ara mateix està treballant a Amsterdam, amb una empresa molt important, parèntesi, cobrant un pastizal i sent reconegut per Google com un expert mundial del tema de Flutter. Ho dic perquè ho sapigueu, que es poden fer coses superxules. El Víctor treballa, com he comentat, a Capdevila, que és una de les consultores més grans del món, i estan fent aplicacions en Flutter per tots els seus clients. I ara suposem que en qualsevol moment que comenci la transmissió dels Estats Units, que també des del grup de Flutter, diguem, des de l'equip de Flutter americà, que és qui produeix el llenguatge, doncs ens ensenyaran també casos d'ús més específics i d'una forma més espectacular que la nostra, ja que hem tingut aquests petits problemes tècnics al principi. No dejes la puerta, deja la puerta abierta, porque si no, no se puede entrar desde fuera. I bueno, algun comentari que vulgueu fer? Nois i noies? He vist 3 noies, a part de la profe, la Gemma. He vist, quantes noies he vist? Quantes noies teniu a classe? Algú que aixequi la mà? No? No? Totes amagades. Amagades? Tu sí. No. ¿Cuántas chicas tenéis en clase, Gemma? 2. 1 y 2. No pasa nada. No hay problemas. No vamos a entrar en género. Solamente por hacer el comentario de que bueno, está bien que estéis ahí programando. Chulo, guay. ¿Qué curso estáis haciendo? Sí, sí, pero estáis en primero. ¿Y el año pasado hicisteis SMICS? Ese es el camino siempre, Gemma. Siempre hacen SMICS y pasan a DAM o a DAO, ¿no? O cogen a multiplataforma y esto. Y estáis haciendo una asignatura específica de Flutter, que yo recuerde, ¿no? ¿Estáis haciendo una asignatura de Flutter? ¿No? ¿No, Gemma? El segundo. Ah, la hacen el segundo. Vale. Claro, vosotros estáis en primero, pero el segundo sí que la hacen. ¿Qué? ¿Qué ha empezado qué? ¿Sí? Aquí dice que esperando espero, hablando que yo quiero. ¿Se ha empezado vosotros y a mí no? ¿Qué diferencia hay? Vamos bien, ¿no? ¿Qué estáis mirando vosotros? O sea, creerme que aquí hay un montón de gente hablando y esperando como nosotros. ¿Qué estáis viendo?
Bueno, això era la primera entrada al canal, però tornem-hi. Total, ja no ve d'avui. Hey everybody, I'm Andrew from the Flutter team, and I'm here to talk with you about the past, present, and future of Flutter. How it's gone from an experimental rendering project to a tool used around the world to reduce the time and money required to unlock designers' creativity, help businesses ship fantastic apps, and empower developers to put great experiences into users' hands. What just happened? Hi, I'm not sure what's going on, but we're shooting content for the Flutter community. I'm sorry, are you Rivers Cuomo? Yeah. Like lead singer-songwriter for the band Weezer, Rivers Cuomo, toured the world for decades, millions of records, reinterpreted Aaron Copland for a jaded modern audience, like that, Rivers Cuomo. Yeah, pretty much. Okay, well, I don't know if you meant to beam yourself, I guess, into a different studio, but we're actually doing a tech live stream for tech folks, software developers. I am a software developer. You are? Yeah. I've shipped 2 applications to support my life and work as an artist. Oh, okay. Well, this stream is specifically about Flutter, though, so... I build with Flutter. You do? Of course. My users are on more than one platform, so I need to be too. Flutter seemed like the safe choice. There are more than 1 million published Flutter apps with hundreds of millions of users and billions of dollars moving through them. Am I asleep right now? What is... Plus, I like using it. The cross-platform thing is incredible. I like that I can make a web app first before going on to the difficult deployment to Android or iOS part. And hot reload, amazing. Yeah. Okay. So we're a 2-person intro now. All right. In the next couple minutes, I need to share some numbers about Flutter and then set the stage for the rest of the content. You want to help? Oh, yeah. You're doing great, by the way. Oh, thanks. Supportive community. Okay, so I asked our analytics team to crunch some stats to reflect where Flutter's at these days. And now I guess Rivers and I are going to run some numbers by you. There we go. All right, those are for you. Awesome. All right. So, first number, how old do you think the Flutter project is in years? Well, I started using it 4 or 5 years ago, and it had been around for a while before that. So I'm going to say 7 years. Yeah, take a look. 10 years. 10 years. Whoa. Yeah, it wasn't called Flutter back then. It was technically called Sky when it was first started. But then they changed the name, and the first commit was a little over 10 years ago. Whoa. Yeah. All right, next card. So we say in Flutter, everything's a widget. You may have seen that phrase. I have. How many widgets are publicly available out of the Flutter SDK? Like how many are sort of built in? Oh, geez. I'm going to say more than 100. I would guess less than 200. I'm going to say 200. Take a look. Oh my God, 528. Yes. I got to learn some widgets. There you go. Search the code this morning. Yeah, 528 widgets publicly available in Flutter. Everything from size box to multi-child render object widget. All right, next one. Since the start of this year, how many people have contributed code to Flutter? I've been to the GitHub and there's a lot of people on there. I'm going to say 1,000? Take a look. 475. Yeah, so not quite 1,000, but 475, and that runs from the beginning of the year up until about Halloween. Okay, wow. A little follow-on, I don't have a card for this one. How many of those folks do you think were Googlers, folks that actually worked at Google? 150. 119, that's pretty close. Right on. All right. Cool, okay. We have a network of meetups called the Flutter Meetup Network. There's local meetups all over the world in different languages. How many countries would you guess are covered by the network of Flutter meetups? I think it's a lot, because I see so many people from different countries online talking about Flutter. I'm going to say 123. All right, we're not quite there yet. We have 64. 64. About 92,000 people, though, are part of the network in 64 different countries. All right, here's a heavyweight stat now. How many people do you think use Flutter every month? As developers? So this is, we have analytics that the Flutter tool itself generates. If you ever run Flutter Run or Flutter Create, that sends uses Google Analytics. How many people invoke the Flutter tool, do you think, every month? 1 million.
Take a look. Over 1 million. Over 1 million. Yeah, we measure it in a couple different ways, and we don't know how much over 1 million it is, but it's definitely over 1 million now. Nice. Yeah. All right, last one. According to the app analytics firm Apptopia, what percentage of new apps being uploaded to the iOS App Store do you think are built with Flutter? There's a lot of ways to make apps. Yeah. I'm going to say 0.5%. 0.5%. 28%? 28%. Oh my. So more than 1 in 4 new iOS apps going up to the App Store are built with Flutter. Mind blown. Yeah. Well, that was fun. Thank you for agreeing to take a pop quiz in front of several 100,000 people. My pleasure. All right. Time to get this party going. Since you're part of the Flutter community now, do you want to introduce the rest of our content? That would be awesome. Let's see. Over the last decade, Flutter has gone through a few eras. At the start was the experimental era. The whole project was just a few engineers seeing if they could make the web run faster, culminating in the launch of 1.0 in 2018 when Flutter became a stable SDK. In its growth era, Flutter added more supported platforms, with new engineers like moi picking it up, the Flutter community welcoming so many new faces, new packages being published every week, and the ecosystem exploding with new code. Now we're in Flutter's production era. Thanks to its thousands of contributors and millions of developers, Flutter has grown to be something people rely on. And engineering the SDK and tools is more about delivering on Flutter's existing promises and continually improving its awesome developer experience. During this event, we'll talk a bit about all these things, including info about the last couple releases and where things are headed, plus a live Q&A with folks from the team. First up is tech lead and musician Kate Lovett to talk about how Flutter empowers developers to craft incredible user experiences. Widgets, rendering, Cupertino, and a lot of other imports that end up at the top of all my Dart files. That was great, thanks. Do you mind if I share this selfie with like 30 people I went to school with? Thanks, Rivers. I thought he'd look more like Buddy Holly. But that aside, he hit the nail right on the head. Part of the reason why so many large companies choose to use Flutter when they need to support users on more than one platform is Flutter's track record of helping developers ship millions of apps with hundreds of millions of users. That same record speaks to a framework that not only helps teams maintain table stakes app functionality over time, but also enables developers to build higher quality and more imaginative app experiences, while simultaneously enabling companies to expend fewer resources to build, test, and launch the app everywhere it needs to be. That's why so many teams that adopt Flutter see an increase in both their App Store rating and key business metrics like ad impressions and in-app purchases. Flutter also frees teams from platform constraints, empowering them to deliver user experiences in line with their strategy and users' needs, whether that's native, entirely custom, or something in between. So how did a few engineers go from trying to make the web faster to introducing a framework for building beautiful apps across multiple platforms? Well, experimentation. That's why we call Flutter's early days the experimental era. Like Rivers so accurately put it, that experimentation culminated in the release of Flutter 1.0, which featured the Cupertino and Material widget libraries so that apps could look and feel right at home on Flutter's debut platforms, iOS and Android. For the folks who weren't quite ready to fully rewrite an existing application, 1.0 also introduced the option of sprinkling Flutter into an existing native app, what we call Add to App. Development orgs all over the world have been leveraging Add to App to introduce new features for years, including the business and consumer app teams at WeChat, one of the world's most popular messaging apps with over 1 billion monthly active users. But that was just the first step in our larger vision to deliver production-grade support for Android, iOS, macOS, Windows, Linux, and the web. Delivering on that vision would come to define Flutter's growth era, a period of time which made clear that our approach and ambition resonated far beyond the Flutter team at Google.
Like River said, the ecosystem around Flutter exploded with new faces and code. We expanded support from mobile to web and desktop. The sizes and types of teams willing to bet on an upstart framework with lofty goals grew from individual hobbyist developers and small teams willing to take big bets to startups and small to medium-sized businesses. New design libraries were popping up in the Flutter community to support high-quality UIs for all those users and across all of these platforms, like Fluent Design-inspired Fluent UI, macOS-inspired macOS UI, and the Ubuntu-inspired Yaru widgets. We also added support for new user input methods like Focus and shortcuts for desktop users, Scribble support for Apple Pencil users, and local auth via fingerprint, Touch ID, and Face ID, just to name a few. The bar for quality and fidelity kept rising even higher, as did the number of companies that were choosing to adopt Flutter. So, we made it easier to write and use custom fragment shaders to create graphical effects like the animations that bring human-computer interactions to life. We also upgraded internationalization and worked hard on improving accessibility, especially on the web, ensuring that canvas-rendered elements were understandable and interactive for users of assistive technologies right out of the box. The team working on SNCF Connect, France's public transit app, told us they were able to share 90% of their Flutter code across platforms, reduced their release cadence to just one per week with no delay between iOS and Android, and spent less time monitoring multiple stacks. To hear that kind of feedback from the team working on an app with over 15 million downloads, we figured we were on the right track. As with anything in technology, the platforms themselves evolve at a lightning pace. So we've made it a priority to evolve with them by supporting the latest and greatest features as fast as possible. Over time, that has meant doing things like upgrading the material library to support Material 3, unlocking more expressive power and customizability, exploring new slivers and two-dimensional scrolling widgets to reach new levels of UI complexity, and building out code generation tools to support seamless integrations with any native API or feature on any platform. Now, Flutter is in its production era, where large enterprises are relying on Flutter to help them deliver on business-critical functions. For example, Scandinavian Airlines, who are filling up their trophy case with design awards while transporting almost 24 million passengers per year. And teams here at Google, like Google Earth, who are relying on Flutter to help users explore our beautiful planet on iOS, Android, and the web, all from a single code base. For the next step in supporting the mission-critical Flutter apps that developers are building and users are relying on, we've shifted our focus to feature completeness and polish across each of our 6 target platforms: iOS, Android, web, Windows, macOS, and Linux. Our goal is for Flutter apps to be virtually indistinguishable from their native counterparts. In the last year, we've focused on platform fidelity. We've released a combination of new and refined material widgets, improved Cupertino widget fidelity to match the latest iOS design system, added support for Android's predictive back navigation, and expanded embedding capabilities on the web to include multi-element embedding, allowing you to embed as many Flutter views as you'd like within another web application. Our latest release to the stable channel, Flutter 3.27, builds on top of that work. We're making updates to the material widgets to keep pace with its evolving spec, enabling more dynamic layouts to follow modern app design trends, and implementing the latest features from Android 15, including freeform and edge-to-edge mode by default. In iOS, we're adding support for StoreKit 2 in the in-app purchase plugin, and continuing to improve our library of Cupertino components. It seems a few developers have already noticed. And on the web, you'll see even more improvements to accessibility and visual fidelity. We're landing fixes for headings, dialogues, passwords, the iOS keyboard, links, and scrollables. Development teams working at Supercell and Universal Studios both, coincidentally, reduced their codebase size by 45% after using Flutter.
More specifically, the Supercell ID team was able to reduce their core code size by 45%, even with the addition of support for desktop. That means both teams managed to cut the lines of code that needs to be reviewed and maintained by nearly half. So instead of spending their cycles maintaining their code base, both teams can focus their time, energy, and resources on the real goal, creating fun and immersive experiences that form lasting memories. Oh, and they may have mentioned that they're fans of Flutter's performance improvements too, which is a great segue because Con will be telling you more about Flutter's performance in the next segment. But before I pass to her, let's take a moment to hear from a team of developers experiencing the benefits of crafting amazing user experiences with Flutter. Hey everyone, I'm Marcus Ng, and I'm a staff software engineer at Headspace. Over the past decade, Headspace has maintained separate code bases across native iOS, Android, and web. And while this approach has allowed us to provide high-quality experiences across platforms, it has also come at the cost of managing fragmented workflows and duplicate efforts. We began using Flutter back in 2021, and we were very impressed with its performance. We recently decided to take the leap and officially migrate our front-end tech stacks to Flutter, starting with our native iOS and Android apps, and eventually our web app as well. Currently, several of our features built with Flutter are live in the app stores. One of these features is Ebb, which is our AI mental health companion. And another is our direct-to-consumer therapy service that connects users with mental health therapists. We're also leaning heavily into server-driven UI to quickly deliver dynamic and personalized experiences to our users. By defining the structure and behavior of our UI server side, we can iterate faster, A/B test more, and update our apps in real time. Combined with Flutter, this enables us to seamlessly deliver these experiences across all platforms using a single codebase built around a unified design system. This transition to Flutter marks an exciting new chapter for Headspace. We're incredibly grateful for the innovation and the community behind Flutter, which empowers us to bring mental health support to millions of people all around the world more efficiently than ever before. Imagine this. You're at the movie theater, but the app is taking a little while to load your ticket. So you hold up the line for the movie that everyone's been waiting months to see. We've all been there. It's frustrating. End users don't care too much about the technology that you use, but a beautiful and elegant app that is slow, janky, and constantly crashing is kind of like putting lipstick on a pig. That beautiful UI is overshadowed and wasted by poor performance. Performance is everything, because bad performance doesn't just hurt your bottom line short term as users get fed up and leave your app, but it also hurts your brand long term when people are sharing negative reviews like this one. Ouch. Flutter has been built to help you deliver apps that not only look and feel good, but also performant and reliable. So reliable, in fact, that Universal Studios saw their app's crash rate drop to less than 0.1% when they switched to Flutter. It's built to go beyond the performance capabilities of what's expected of traditional cross-platform frameworks, ensuring that you never have to worry about your app's stability or speed. Here's how Flutter has and continues to deliver the very best performance on every platform right out of the box. I like this eras thing that we've got going on, so let's start there. In Flutter's experimental era, we made two foundational choices related to performance. First, we bet on Dart, which came with an ahead-of-time compiler enabling Flutter apps to compile to native ARM or x64 machine code. The result? Consistently fast app startup times. Second, we bypassed native UI kits and brought our own rendering layer, leveraging the power of device hardware by talking directly to the GPU. That result? Fast rendering and smooth animations across our two stable platforms at the time, iOS and Android. But as with all technical decisions, there were trade-offs which became all the more apparent as Flutter grew in popularity. For example, how different platforms handle shader compilation. Some defer more work to runtime, which can cause performance issues, leading to dropped frames in the first few seconds of launching an app. So we began to experiment with a number of potential solutions. Some showed promise, others were dead ends. Eventually, we landed on an approach that would keep our original ethos, using our own rendering engine, but this time leaning on the power of modern graphics APIs, like Metal on iOS and Vulkan on Android,
for smoother and more predictable graphics performance. We called it Impeller and introduced it to developers back in 2022. For over a year now, Impeller has been the default renderer for Flutter apps running on iOS. Flutter 3.2.7 marks the next step in our Impeller journey. Impeller is now also the default renderer on all Vulkan-enabled Android devices, and don't worry, Android devices without Vulkan support will continue to use Flutter's original rendering engine, Skia. We've run a number of benchmarks and we're really excited about the improvements. Using Impeller, we saw as much as a 97% decrease in max rendering times, and a 100 megabyte reduction in memory usage while running the animation-heavy Wondrous app. Who doesn't love a snappy and smooth user experience? Even more exciting than those numbers are the new possibilities that Impeller unlocks. Earlier in the show, Kate shouted out a Flutter developer who built a cool demo to showcase a significant increase in Flutter's fidelity on iOS. That fidelity will only further improve given the added support for the display P3 color space in Flutter 3.27, meaning that you get to take full advantage of high-definition iOS displays. This work was made possible, at least in part, by the updates we've made to Impeller. Another exciting addition driven by our Impeller work is Flutter GPU, a new low-level graphics API we announced as a preview in early 2024. Flutter GPU gives you access to the machine's GPU from dark code and enables you to build custom renderers for the most complex graphics, including 3D. This development is particularly exciting because it pushes the envelope of what a cross-platform framework is able to do. It empowers teams to craft breathtaking visuals, the kinds that separate your app and brand from the competition. It also streamlines the entire development workflow for your team because they only have one code base to create and maintain, thanks to a single unified graphics API that delivers consistent performance across all devices. Next, let's hop on over to the web. We announced Flutter on the web as a technical preview in 2018 with Flutter 1.0, compiling Flutter web apps to JavaScript and using HTML-based rendering. Once Flutter Web joined mobile in our collection of stable support platforms, we transitioned from HTML to WebGL by using CanvasKit, a WebAssembly-powered engine leading to performance improvements and consistency across Flutter web and mobile apps. CanvasKit uses the Skia rendering engine, which Flutter Mobile also used at the time, giving both web and mobile the same fidelity and rendering behavior. And as Flutter's moved into its production era, we're starting to see some other big bets pay off. Earlier this year, we announced that all code in a Flutter web app can now be compiled to WASM, making Flutter web apps faster than ever. As an experiment, we took the Wondrous app, which is built to demonstrate the richness and performance potential of Flutter on native devices, and ran it on the web. At the 95th percentile, how fast were the slowest frames? Compiling to JavaScript and running it in the browser was nearly 5 times slower. But that was just our first experiment. We then compiled the app using WebAssembly, which cut the difference between web and native in half. As a result, we've stopped asking ourselves, how much faster is WASM than JavaScript? And started asking, how close can we get to native speeds? Which is really perfect timing because as of mid-2024, all plugins developed by the Flutter team are now WASM compatible. As the saying goes, it's always good to eat your own dog food. So we've been using it to power Dartpad and Flutter's API docs. The 3.27 release also introduces an experimental setting to run Dart and Flutter DevTools as a fully WASM-compiled web app. I happened to get my hands on some benchmarks for this new WASM-compiled version of DevTools. Average total frame times are 27% faster, while the outlier averages were significantly reduced as well. All of this brings us to Flutter's support for desktop apps on macOS, Windows, and Linux. In November 2022, we removed OpenGL from the macOS embedder, moving 100% to Metal, a win both for speed and simplicity of the codebase. Fast forward to today, Flutter is delivering the performance users expect from native applications on macOS, Linux, and Windows. It's no surprise that there are millions of users who are depending on experiences powered by Flutter Desktop. One of those experiences was brought to life by Rive. They needed a tool that could handle heavy graphics rendering across multiple browsers and platforms. So they rewrote their Rive editor, an animation tool, entirely in Flutter to enable developers to create beautiful multi-platform illustrations on web, macOS, and Windows. As for upcoming improvements, we're really excited to bring Impeller support to macOS, Windows, and Linux. It's not quite ready yet, but we'll let you know when it lands. So to recap, on mobile, Flutter's investment in Impeller is improving rendering speeds and opening the door to true 3D graphics. Flutter web apps achieve benchmarks usually only possible on flagship phones,
and Flutter desktop apps are as performant as their native counterparts. We're excited to see how Flutter can help you on the journey to delivering apps that perform as beautifully as they look, regardless of where you choose to deploy them. Up next, Andrew will talk a bit more about Flutter's robust developer experience and thriving ecosystem. But before we get to that, here's another enterprise team that was really excited about the performance improvements that they saw after moving to Flutter. Hi, my name is Dong-Young Lee. I work on Flutter on Edge WebOS DB. On WebOS, as its name suggests, most apps are web app. A web app is very efficient to develop, but not very efficient when it runs. It's slower to launch and uses a lot more memory than a native app. A native app is the opposite. Efficient to run, difficult to develop. So we always wanted a technology that was efficient both for development and execution. Back in 2021, we noticed Flutter was a very promising new technology. We ported Flutter to WebOS DB and wrote a sample application. Its performance was beyond our expectation. After experimenting it for a real application, TV Guide app for Japan, we decided to ship it in products. Now, our customers in Japan are using the Flutter app every day. With the success of the first app, we are expanding Flutter usage in WebOS DBs. In 2025, Flutter will be used for key applications in WebOS DB globally. Adopting Flutter on WebOS wasn't as simple as developing a Flutter application for a smartphone. We had to port the Flutter engine, write plugins to show TV broadcast, to play video, and so on, to use Flutter on our platform. Internationalization was another big area where we put our efforts, and we still need to put more. However, we feel that it was a great decision to adopt Flutter. Efficiency in terms of CPU and memory usage is a key factor for the success of our business. Another benefit we are expecting is you can port Flutter-based smartphone apps to WebOS DB without too much effort. We are glad to join the Flutter ecosystem and hope we will contribute to make the wonderful technology even more wonderful. Thank you. Flutter has evolved to a thriving ecosystem that powers a host of apps across industries. This evolution has been driven by people and the tools that empower them. From day one, we've been obsessed with crafting an unparalleled developer experience and fostering a vibrant developer community. Flutter development is fully supported in VS Code, Android Studio, and IntelliJ IDEA, providing development teams with a choice of IDEs for a productive workflow. Stateful hot reload is a signature Flutter development experience feature. It does away with the tedious development cycle of saving changes to code, waiting for the app to recompile, navigating back to your place on the app, and finally seeing your changes. With stateful hot reload, you instantly see a change the moment you save. It transforms minutes-long development loops into sub-second iterations. This seemingly simple feature has a profound impact, not just on development speed, but on the developer morale too. Flutter DevTools, built with the power of WebAssembly, offers rich debugging, profiling, and inspection capabilities. The new Flutter Inspector in DevTools makes UI debugging of even large, complex apps a breeze. And let's not forget Dart, the language that powers Flutter. Its co-evolution with the Flutter framework is a huge advantage, allowing us to deliver features like sound null safety, advanced concurrency. We believe in sweating the small details too, which all add up to significantly improved developer experience and more robust, reliable, and readable code. The tooling and language features have enabled teams like Universal to see 44% faster release cycles since migrating to Flutter, and Xiaomi Auto, an electric vehicle manufacturer, to deliver their new car companion app with a team of 4 to 5 people. Let's look at pub.dev, our package repository. It now hosts over 50,000 packages, connecting developers with pre-built production-grade solutions, including front-end solutions for data visualization and multimedia playback, monetization solutions like video ad integration with interactive media ads, and payment processing with Google's in-app payments, Braintree, and Stripe. And even back-end solutions like cloud compute integration with Firebase and app performance monitoring with Sentry.
Any developer or organization can contribute to either new packages or to existing packages on pub.dev. This open ecosystem fosters community-driven quality and longevity. Flutter's community-driven spirit also extends to the framework itself. Since Flutter 1.0, we've had over 1,400 open source contributors to the main Flutter repo. That's more than 1,400 passionate developers shaping the future of Flutter. Beyond the framework, package ecosystem, and tooling, a rich ecosystem of production-grade solutions and services has emerged around Flutter. Flutterflow, for example, offers a low-code approach to building Flutter apps, accelerating development cycles. Shorebird's Code Push service allows Flutter developers to push app updates directly to users' devices. Serverpod provides a robust and scalable solution for writing server-side code in Dart. And Codemagic's CI/CD solution streamlines your Flutter build, test, and release pipeline. Of course, Flutter also works with other common CI/CD solutions, like Jenkins. This breadth of support ensures that you have the resources you need to succeed with Flutter, no matter your project size or complexity. We've also invested in building open source toolkits that bring together project templates, customizable widgets, packages, and documentation for building with Flutter, including our casual games toolkit to accelerate building 2D games with Flutter, such as card games or platformers, and our AI toolkit, which helps you build and integrate AI features into your Flutter app by providing customizable AI integration components. For those looking for expert guidance, our global network of Flutter consultants, listed on flutter.dev, provides tailored support wherever you are in the world. This vibrant ecosystem, coupled with seamless integration with services like Firebase, makes Flutter a top choice for building production-ready apps for any screen at scale. It's the reason why so many developers and companies are choosing Flutter in production. Hi, I'm Diego Garcia, a senior software engineer at Superformula, and we partnered with MGN Resource to support the MGN Rewards app. Today, I want to share you some insights on how Flutter has supported our enterprise-level development. We maintain an ambitious schedule of 24 releases per year, driven by a team of 40 Flutter developers across 7 front-end teams. We've been using Flutter since an initial launch in August 2020. One standout feature is how easily we integrate native code, both with community plugins or custom-made, enabling us to develop complex functionalities like digital room keys without any limitations. Flutter documentation has also improved greatly over the last few years, which we noticed while recruiting and onboarding new developers. This has made it easy for new team members to find a single source of truth, get up to speed quickly, and contribute effectively. Our core values in development are community, speed to market, and stability. Flutter's single codebase supports this by enabling rapid development across multiple platforms. Beyond the mobile app, we've been able to reuse much of our codebase for web-based tools for employees and Kiosk app for tablets. And Dart unified language has also inspired us to explore writing some server-side code in Dart, potentially reusing some data layers, further streamlining our architecture. Flutter has been a powerful tool for building and scaling the MG Rewards app, helping us deliver consistent and efficient experiences. If you're considering Flutter for your projects, I hope these insights help you guide your decision. Happy coding! So far, we've shared how Flutter has grown from an experiment to a production-grade app framework. We enable development teams behind some of the world's biggest apps and brands with a first-class developer experience, and help them focus the resources they have on delivering amazing user experiences across all platforms with great performance. But there's one more thing, or actually a number of things. As we move forward in Flutter's production era, it's essential that we continue to make developers more productive in delivering even higher quality apps. Each year we publish a roadmap that defines where the framework is headed. So here's 3 things that I'm especially enthusiastic about in Flutter's future. But first a note, just like a band, we do a lot of jamming on new ideas in the Flutter team. You know, throwing riffs around, building up drum beats, testing out lyrics. And while some of that hits tape, and maybe even ends up on an album, it's an inherent part of the ideation process that some ideas fail.
So as I tease some of these items from the lab, please keep in mind that some of this will probably turn out to not really work. And some of it will end up looking quite different by the time it hits the radio waves, or in our case, the stable channel. Kate talked about helping teams craft innovative apps across the broad ecosystem of devices out there. Andrew and Rivers shared in the opening that more than 1 in 4 apps in Apple's App Store use Flutter. Quite impressive, I think. Let's look at our plans for supporting developers who are shipping apps to iOS. We're giving our Cupertino widgets, which match Apple's design language and specifications, a massive overhaul with new features and functionality, so that users on iOS will feel right at home. We're also upgrading the framework to recent Apple ecosystem standards, such as replacing CocoaPods with Swift Package Manager. It's our vision that Flutter enables everything you can do in Swift UI, but while still allowing you to deploy your app to all the platforms and devices that your customers use. We're also investing in tooling improvements. To enable teams to iterate even faster, we're designing a live widget previewer. This lives right in the IDE and can render individual widgets without needing to run the whole app. We're also investigating support for visual editing of widget properties, again directly from the previewer. We believe this improves productivity, makes UI development even more approachable, and will blur the lines between developers, designers, and product managers. Of course, interesting apps do a lot more than just painting pixels. They need to take advantage of the APIs and services available on the host platform. Today, this either means finding a ready-made package on our pub repository or writing cumbersome host bridging code using platform channels. We're investing a lot in a new approach for this, which we call direct native interop. Our vision is to enable a simple and seamless mechanism for calling into platform native APIs directly from Dart, whether the APIs are in C, Swift, or Kotlin. Say, for example, you want to prompt a user on Android to authenticate with a biometric, such as face or fingerprint recognition. With direct native interop, you can write Dart code that calls directly into the Android X APIs. All the underlying Dart classes for mapping the host biometric APIs to Dart would be handled automatically. The local auth plugin already supports biometric authentication, but say this is a new API that's being introduced and we haven't yet done the work to build up these plugins. With direct native interop, you can write this Dart code from day one by calling directly into the APIs. There is still a lot of work to validate that this approach will work end to end, but we're making progress and are actively testing it by porting some of our own plugins. We're hopeful that this can deliver a step change in productivity when it comes to platform interop. We're also dedicated to maximizing developer productivity, so we're exploring a few new ideas to make Flutter code quicker to write and easier to read. First up, we're prototyping what we call decorators. These are API shorthands for styling your widgets, for example, to specify alignment or colors. The code example shows 3 concise method calls that decorate a button by adding some padding, a blue border, and centered alignment. We're also exploring a number of other Dart features. These include enum shorthands, which abbreviate a bunch of common Flutter code patterns where enum types are repeated in the API calls, such as when setting alignment, and primary constructors, which drastically reduce the overhead of defining smaller classes, for example, a point data class. As I mentioned, these are just a few examples. We're exploring dozens of other potential improvements in this space. It's been a long and exciting journey for the Flutter project. We continue to do our best to revolutionize multi-platform app development, to making developers and teams an order of magnitude more productive, and to disprove theories that multi-platform frameworks imply lower app quality. We've now reached Flutter's production era, and we have a deep and nuanced focus on supporting the millions of developers and teams that deliver mission-critical apps to users across the globe. We've seen a tremendous ecosystem grow around Flutter, and I'd like to personally express my gratitude and appreciation
for all the members and contributors of this vibrant ecosystem. We could not have done this without you. If you're not already using Flutter, we'd love to see you join us too. And we could not be more excited about the future. Now back to our wonderful hosts, Rivers and Andrew. All right, time for some Q&A. In a few minutes, we'll be taking your questions live and directing them to leadership on the Flutter and Dart teams. In the meantime, though, since Rivers has been nice enough to join us, I thought we'd do a little Q&A right here. Excellent. All right. So I know you noticed the little boombox earlier when we were taking a break. Very cool. Brings me back. Yeah. It's got a kind of Grandmaster Flash look to it. And so that's actually running Flutter right now on a Raspberry Pi, I believe, and then a little LCD screen. Yeah, mind-blowing. Yeah. And so, there's a bunch of community folk. Flutter supports 6 platforms officially, but there are folks in our community who do experiments all the time to see what they can get Flutter running on. I saw somebody that was doing an alarm clock yesterday. They posted to Blue Sky about it. Oh man, I got to get into this. Yeah. So Roman Jaquez, he seems to get more work done as a side project than I do, despite working for the Flutter team full time. But yeah, that's one of the fun parts about the SDK. Like, we're all surrounded by a bunch of glowing rectangles, and so why can't you run Flutter on whatever glowing rectangle you want? Yeah. So what does it do? It streams music. It streams music. It streams music. And so, we were listening to a Rivers Cuomo solo track earlier. And so we have it turned off because licensing music is no joke. So this is one of my questions. I was planning on slipping this in later, but I was curious about how you interact with the community. I know, is there a GitHub account called Goat Punishment that you use to kind of hide your identity a little bit? No, actually, when I started in 2015, just programming in general, I started with an online CS course. Oh, cool. And at the time, I had no habit for being part of an online community, and I was very private, and I didn't take advantage of the online tutors or Discord or Facebook groups, any of that. I was just totally on my own, and I really suffered. Then I discovered Stack Overflow, and I went, that place was a little bit intimidating, and sometimes people are rough in there if you're a newbie like me. But eventually, I've come to feel oh, this is pretty safe, and I just I have the literal picture of myself on the cover of the Blue album as my GitHub picture. Oh, and wow. Account name Rivers Cuomo, and okay. Nothing bad has happened. Everyone's been really cool, and if anything, I've gotten some extra help from fans who come on, experienced programmers. Oh wow. Yeah, it's been great. That's really cool. I'm glad to hear it. The community is the best part of developing with Flutter. We're very lucky to have the folks, again, around the world that we get to work with. And it's very motivating for me. Yeah, and Felix Angelov is Flutter Block, right? And Very Good Ventures, yeah. He's actually moved on from VGV, by the way. He's at another company called Shorebird right now. Oh, yes, actually, I've seen that name too. I didn't quite understand what they're doing, but he was always so helpful and nice with Flutter Block, and why is this guy being so nice? What's in it for him? I don't quite understand it. Coming from a musician background where there's a sense of community between all the different bands and stuff, but you wouldn't be open sourcing your song. Here, come take this part of my song and use it, and you're good luck, have a hit. It's just all public domain. Enjoy. Do people sample your stuff, by the way? Yeah. I mean, not so much artists from our generation, but new artists, sampling is a big thing, or interpolating, where, oh, I like that chorus, let me use that chorus in my song. Got it. I'll cut you in, that kind of thing. I'm at the age where people are now remaking things from when I was a kid, and those people can all get off my lawn. So you mentioned when you sort of got started learning, are you a learn by doing person? Are you somebody that would read docs, or do you like videos or those sorts of things? How did you sort of approach the task of learning what Flutter was? Definitely learn by doing. Yeah, I just dive in, try to make something, and back then it was Googling and Stack Overflowing. Now it's LLMing or whatever I don't know what the Ask word Gemini is what we would say. Ask Gemini. Live stream. Yeah. If you don't mind, what are you working on right now? If you opened your IDE at home, what would be on the number one on the recent projects list, so to speak? Well, I have my big projects and then my recent projects. My biggest project is called Weezify, and it's the interface is it's like a Spotify music
streamer. This is Mr. Rivers' neighborhood. You can get to it online, right? Through a web browser? Yeah, it's a web app and iOS and Android. It's called Weezify now. But it has just my demos, thousands of them, like 4,000 of them. Oh, and wow. yeah, I've accumulated over like 30 years I've been making demos. Yeah. So the fans can stream my demos through this Flutter app. It's really cool. Oh, cool. And I'm also now like the lead developer maintainer of a meditation app called Dhamma.org, which I think is used by over 1 million people worldwide. And I didn't build it, but I'm, try to fix bugs without introducing new bugs and introducing new features. Like I just added a dark mode. Awesome. Yeah, I mean, it always starts with a web app for me. In Firebase, that's you guys, right? Oh, yeah. Yeah. They're sort of a sibling team for us. Yeah. It's just so quick to get things up and running, and it looks pretty pro, and I can impress myself if no one else. And and then I go into my Discord server and see how the fans are reacting and keep evolving it, and eventually things can go to the mobile apps too. Okay. You mentioned Discord. So Firebase, I was kind of curious. You had talked about Felix and how much you enjoy using Block. I was curious, are there any other sort of libraries in the ecosystem that like Weezify, you have to be using some kind of audio library. Yeah, right? So many of my apps use just audio, which is incredible. How have you seen Flutter change in the time that you've been using it, or seen the Flutter community change? If you've been around for 5 years, you're kind of an old hat at this point. Well, I came in right around the change to null safety. Oh, wow. That would have been an interesting time to show up. Yeah. I just feel like bit by bit, things have gotten more like cooler and more professional, and like widgets are a little slicker and flashier, and just more fun stuff to play with. I think that might be a common reaction, just because we sort of, Flutter's original vision was to go to 6 platforms. And this was, so you have web, iOS, Android, Linux, Mac OS, and Windows. And when we got to that point, it was like, well, what do we do now? Right. And so a lot of everything cooler. Right. Yeah. A lot of the work now is like, how do we just make everything to the point that it just works? Yeah. You don't have to mess with it, that it sort of just works out of the box, so to speak. Oh my goodness. So awesome. Thank you so much for being a part of this and for answering some questions with us. I hope it's been fun for you. It's been amazing. All right. And thank you again for being part of our developer community. Woo! All right. That does it for our Q&A here. I'm going to turn it over to our live Q&A featuring leadership from the Dart and Flutter team answering your questions.